Va hehliwa eka nandzu wa ku dlawa ka AKA va ya ecourt ya Durban mundzuku. Ntlawa wa mavandla yo kaneta va seketela ku aviwa eka Eskom hi swiphemu swinharhu. Vaka hina lawa i mahungu ya SABC hi ririmi ra Xitsonga ri perile. Ku khomiwa wanuna wa vunkombo mayelana no dlawa ka xiyimbeleri Forbes loyi a tiveka hi ra AKA na munghana wa yena Tivelelo Tips Mutswani va baleseriwe no dlawa eDurban hi Nyenyani lembe leri nga hela. Nkombo va ehleketeleriwa lava nga khomiwa va languteriwe ku ya ekhoto le Durban mundzuku. Ku khomiwa muehleketeleriwa wo hetelela leswi nga engetela nhlayo ya vaehleketeleriwa leswaku yi va nkombo lava sweswi hinkwavo va nga exitokisini. Leswi humelele ku nga se hela siku maphorisa va tivise leswaku ku khomiwe vanhu va ntsevu mayelana no dlawa ka xiyimbeleri xa ndhuma xa vunanga bya rap aka Forbes na museki wa ndhuma Tivelelo Tips Mutswani. Lavambirhi va dlawe ehandle ka ndhawu yo dyela eDurban. Maphorisa masivandla swa le henhla va nyike vuxokoxoko bya malukelo ya mano hi vaehleketeleriwa ku dlaya Forbes xikan'we no mani a tirha yini ku tiyisa leswaku makungu ya vona ya pasa. Van'wana va vaehleketeleriwa va khumbeka eka milandzu yin'wana yo dlaya. Ku dlawa ka Forbes na Mutswane swi hlamarise tiko swinene kambe xivangelonkulu xo va dlawa a xi se tiveka. Vaseketeri va be mandla eka ntirho wa maphorisa. I'm actually glad that finally now there are suspects that have actually been found. It's been a year since AK has actually died, and it brings some sort of justice to not only just the nation but to the entire world to know that there are people those that were actually involved in his murder that have actually been found. It is quite relieving knowing that the suspect has been arrested, even though it took longer than I think it should have, but we don't know how these crime systems work. But as far as I'm concerned, I'm really happy that the suspect has been arrested, but obviously that is not going to bring back the life that has been lost. Maphorisa va ri va pfuniwe hi nhlangano wa maphorisa ya matiko ya misava ku nga Interpol ku khoma vaehleketeleriwa vambirhi lava va tumbele eSwatini mayele ya vhiki leri nga hela. Ku vikiwa leswaku lavambirhi i vamakwavo naswona a va ri ekhoto ya magistrate ya eSwatini tolo, kasi ku na makungu yo va vuyisa laha Afrika-Dzonga leswaku va ta langutana ni nandzu wo dlaya. Swatetano vaehleketeleriwa lavan'wana va ntlhanu va ta ekhoto ya magistrate ya Durban mundzuku. Khoto ya le henhla eJoni yi ta ya teka xiboho eka ntengo wa Sifiso Mkhwanazi hi ti 13 ta n'hweti leyi taka Nyenyankulu. Mkhwanazi u pfumele nandzu wo pfinya no dlaya ntsevu wa vavasati vo xavisa miri. Mkhwanazi u ri yena na vavasati lavaya a va pfumelelanile ku ya emasangwini naswona u va dlaye hi mhaka yo chava loko va nga twanani mayelana no hakelana. Vavasati va dlawe exikarhi ka Dzivamisoko na Nhlangula lembe ra 2022. Mfumo a wu kali wu tipfinyinga leswaku Mkhwanazi a tiyimiserile ku dlaya vaxisati va ntsevu. Veri u pfumerile ku va a va dlayile eka tata wa yena. Mfumo wu ye emahlweni wu vula leswaku Mkhwanazi u dlaye hi xikongomelo xo tlherisela endzhaku loko emasunguleni a khomisiwile hi xihehlo xo pfinya lexi endzhaku xi nga vuya xi herisiwa. Ku ya hi mfumo Mkhwanazi a tiyimiserile ku pfinya na ku dlaya. I have vowed to revenge myself against the unlawful incarceration when I came out. So, meaning that he planned this, he wanted to revenge himself while he was still in custody. Let's say for a moment and pause and say, let's remove that confession and say, for whatever reason, the court is not considering that. We still have the modus operandi, which the court can choose from the modus operandi, the manner in which the deceased were killed, that the court can still say this was a planning or premeditated matter. Ni hambileswi magqwetha ya Mkhwanazi va vulaka leswaku vaxisati lava a va xavisa miri a va vile na ntwanano wo endla swa masangu na yena. Mfumo wu bava wu kalakatsa wu vula leswaku Mkhwanazi u yo va pfinya. Mfumo wu vula leswaku swi tikomba kahle leswaku a lava ku tumbeta manyala yakwe hi ku va pfala minomo no va boha milenge. Magqwetha ya Mkhwanazi va ri Mkhwanazi u pfumele ku va a pfinyile ka tata wa yena
tanihileswi tata wakwe a lava ku twa swona naswona mfumo wu tsandzekile ku humesa vumbhoni byo tiyisisa leswaku u na nandzu. The state has not proved beyond reasonable doubt that there was premeditation, my lord. There's nothing that shows that these murders were actually planned. However, the accused version that he killed them because he was scared that he would be arrested again, and it was an instantaneous reaction, makes more sense, my lord. 6 times? Yes, my lord. 6 times? Yes, my lord. 6 times after the first act, he thought that he was going to be arrested, he killed her. Second time, thought he was going to be arrested, killed her. On every occasion, that's what the accused says. Yes, my lord. In order to evade being arrested for rape, my lord. Perhaps then why didn't you just stay away from these sex workers? Magqwetha ya Mkhwanazi ma kandziyela ka mhaka leswaku Mkhwanazi u tirhise nkani endzhaku loko va hetiswa masangu lawa a va lo twana na ku endla tano. Afrika-Dzonga ri nga ha va na muavanyisinkulu wa wansati leswi ta endzhaku loko President Cyril Ramaphosa a hlawule xandla xa muavanyisinkulu Mandisa Maya ku teka xitulu xa muavanyisinkulu wa tiko. Muavanyisinkulu wa sweswi Raymond Zondo u ta ya ku wiseni hi Mhawuri. I'm not here simply because I'm a woman. I'm a judge, a worthy judge, I think, and I've proven myself over 22 years. And the fact that very important that I'm a woman, of course, but it's just one of the. I'm not good because I'm a woman. I'm just a good woman judge. Makumenharhu wa malembe ya xidemokirasi, xandla xa muavanyisinkulu Mandisa Maya u langiwe ku rhangela hofisi ya vululami. Maya u ta teka xivandla xa muavanyisinkulu Raymond Zondo tanihileswi nkarhi wa yena wa hofisi wu fikaka emakumu hi n'hweti ya Mhawuri 2024. Maya u ve na ntirho wa kahle swinene eka vululami laha a nga rhangela na khoto ya le henhla ya le Eastern Cape hi lembe ra 2000. A hi ro sungula Maya a rhangela hofisi yikulu ya vululami. I muavanyisi wo sungula wa xisati ku rhangela khotonkulu ya appeal. So just being taken seriously was my main challenge, fighting invisibility, making my voice be heard, be acknowledged as an equal partner, an equal colleague by those I work with. Kwalomu ka malembe mambirhi lama nga hundza, Maya a ri muhimela ku langwa eka xivandla xo va muavanyisinkulu. Khomixini ya vululami kumbe JSC a yi bumabele leswaku ku va yena a rhangelaka hofisi ya vululami endzhaku ka minjhekanjhekisano. After much deliberation, the JSC has come to the decision to recommend that the President appoints Justice Mandisa Maya, the President of the Supreme Court of Appeal, to be the next Chief Justice of South Africa. Ku bumabumeriwa ka leswaku a rhangela hofisi ya vululami ku amukeriwe hi vanhu vo tala ku katsa na van'watipolitiki. A ku sele President ntsena ku va a pfumela. President Ramaphosa hambi sitetano u bangile etlhelo bumabumela sweswo naswona a tirhisa matimba yakwe laha a nga thola Raymond Zondo tani muavanyisinkulu naswona Maya a va xandla xakwe. Sweswi President a ri yexe u hlawule Maya ku teka xivandla xa vulawurinkulu. In 2022, there was a question asked during the JSC interviews whether South Africa is ready to have a woman Chief Justice. And our response then, and even now, it's still that South Africa has long been ready to have a woman Chief Justice since the dawn of democracy. Endzhaku ku va Maya a hlawuriwe ku teka xivandla xa le henhla, President Ramaphosa u rambe varhangeri va tipolitiki eParlamente ku rhumela swibumabumelo swa vona. Hi yisa mahlweni mahungu ya SABC. Nhlengelo wa mabandla multi-party charter balava leswaku Eskom yi aviwa yi va swiyenge swinharhu. 11 wa mabandla lama nga eka nhlengelo loku katsa na DA va ri ku va Eskom yi ve yoxe eka mphakelo wa gezi hi swona swi nga vanga swiphiqo swa gezi laha tikweni. Murhangeri wa DA John Steenhuisen u ri va ta hatlisisa ku aviwa ka Eskom loko va voteriwa va fuma eka nhlawulo lowu taka.
Mavandla ya multi-party charter va andlale makungu ya vona yo herisa load shedding laha tikweni. Hambiswiritano, makungu lawa ya fana ni ya holobye wa mabindzu ya mfumo Pravin Gordhan yo pandza Eskom hi swiphemu swa tikhampani tinharhu, generation, transmission na distribution. Murhangeri wa IFP Veli Nkosini Hlabisa u ri ANC ri fanele ku teka vutihlamuleri bya swiphiqo swa mphakelo wa gezi leswi nga kona. The national government's inability to create competitive and modern energy market that is capable of meeting South Africa's energy needs has robbed the South African people's years of progress. Multi-party charter va ni mavonelo yo hunguta matimba ya Eskom yo phakela gezi va ri voxe. Stenizen u ri ku pandza khampani ya gezi swiphemu swinharhu swi ta endla ku ri tikhampani leti nga riki ta mfumo na tona ti kota ku endla gezi leswi nga le ku endliweni hi ndzawulo ya mabindzu ya mfumo na Eskom. The multi-party charter's first step to fixing Eskom will be to expedite the unbundling process of Eskom to produce a separate transmission company which will be a stand-alone grid and market operator. Action SA va lava leswaku vaakatiko va ti endlela gezi ra vona. The multi-party charter will seek to create a conducive regulatory environment for the construction of microgrids. A microgrid is a small-scale local electric network with defined electrical boundaries that act as a single and controllable entity. Mhaka ya gezi la Afrika-Dzonga se yi tirhisiwa hi van'watipolitiki tanihi ndlela yo gangisa tivhoti ku nga siyiwa ka nhlawulo lowu taka. Eskom ya ha ri ku tikeriweni ku herisa load shedding. Mavandla ya tipolitiki ya karhi ku endla switshembiso swo hambanahambana tanihiloko tiko ri kongome eka nhlawulo hi n'hweti ya Mudyaxihi. Mavandla yo fana na ANC, DA, EFF na Rise Mzansi ya se ya vilana tinhlengeletano ta switshembiso swa nhlawulo. Vandla ra UDM na rona ri ya eka nhlengeletano ya muxaka lowu emaheleni ya vhiki. Murhangeri wa vandla Bantu Holomisa u tshemba leswaku ku ta endleka matimu eka nhlawulo lowu taka. Vandla ro sungula leri nga suka eka ANC emasunguleni ya xidemokirasi, United Democratic Movement yi simekiwe hi 1997 hi khale ka xirho xa ANC. Tlhelo murhangeri wa khale ka tiko xikaya ra Transkei General Bantu Holomisa na khale ka murhangeri wa National Party Rolf Meyer. The UDM can celebrate the fact that for 26 years it has been consistent in its stance, that of betting on the wicket of the ethics of good governance. We started banging the drum of anti-corruption back in the day when we were vilified and called counter-revolutionaries. Lembe leri nga hundza vandla ri khome nhlengeletano ximfumo hi kungu ro bula ndlela yo ya eka nhlawulo wa lembe leri, naswona eka malembe lawa nga hundza Bantu Holomisa a nga tipfinyingi hi ku navela kakwe ka ku va a susa vandla leri fumaka. The United Democratic Movement is happy to announce that several prominent South Africans have joined our ranks, ready to tackle the forthcoming national and provincial elections and the road beyond. Holomisa u kombele mavandla yan'wana ku va ya phikizanela nhlawulo. U tlhele ku vandla ra UDM ra tinyungubyisa hi ku tinyiketela ka rona hi mpfhuka ri simekiwile. Khomixini ya nhlawulo IEC eWestern Cape yi kombise ku cinca lowu nga ta va kona eka nhlawulo lowu taka. Ku ta va ro sungula ku vana va yimela ku langwa vo tiyimela hi voxe ku nga ri ku yimeriwa hi mavandla ya tipolitiki. IEC yi vile na nhlengeletano dyondzo eCape Town. Va dyondzisa vanhu mavhotelo ku tiyisisa leswaku un'wana na un'wana loyi a nga tsarisela ku vota exifundzeninkulu wa swi tiva leswaku ku votiwa njhani. Leswi swi ta va pfuna loko va ya ku voteni hi siku ra 29 Mudyaxihi. IEC exifundzeninkulu va ri ku cinca ka nkoka loku nga kona i phephe ro votela ra vunharhu.
Given the fact that we now have independents also contesting our elections, we therefore now had a third ballot, which is a regional ballot. These are essentially the seats reserved for a province in the National Assembly, and on that ballot, the names of parties and independents will occur. Similarly, for the provincial legislatures in the 9 provinces, independents and parties can also contest. So that's a big move in terms of that. lava nga ta vota eswitichini swo votela laha va nga tsarisiwangiki sweswi va ni siku leri nga vekiwa ro hetelela ku va va tivisa khomixini. In the past, a voter could simply arrive at one of our voting stations where he's not registered and apply to vote there and then to vote and cast a ballot. This time around, the law has changed. You need to inform us before the 17th of May that you want to vote somewhere else, in other words, at a voting station which is not your own. Loko hi ku munhu u ta vota ehandle ka xifundzankulu laha a nga titsarisela kona u ta kuma ntsena phepha rin'we ro votela. Vurhangeri byi tlhele byi tsundzuxa lava nga ringaneliki ku va va voterisiwa emakaya ku va va nga endli xikombelo xo votela ekaya. Home visit is limited to those persons who are essentially saying they cannot come to the voting station because of ill health, because of a physical disability, or because of, they are pregnant to the extent that they may be having a difficult pregnancy. So those are the limited categories of persons that can apply for a special vote. And we found in the past that sometimes people abuse that by applying for a special vote, and we get to the house and the person is not there. Sometimes the person doesn't even know because somebody else applied on their behalf. Xifundzankulu Western Cape xi ta va na 572 wa switichi swo votela. In the past years, there was not enough information to teach the deaf community. It was just few information and they didn't know how to vote and how to register. But now they explained, they give us more time to register for the special voting. And today they gave us more information about that. Kasi ku tlhela etikhoto ntengo wa mfundhisi Bafana Zondo wu ya emahlweni ekhoto le henhla ePitori. Magqwetha ya Zondo va konise mbhoni ya vuchuchisi leyi nga mutivi wa mihleketo Professor Gerard Lapskaghni u burisane no hlela xiyimo xa mihleketo xa vavasati lava hehlaku Zondo hi ku va pfinya. Magqwetha ya Zondo va ri Lapskaghni u nyike mavonelo ku ya hi vutivi bya yena hi ndlela yo karhi ku pfumelana na swihehlo swa vachuchisi ehenhla ka Zondo. Zondo u karhi ku tenga milandzu yo pfinya va mhani va le kerekeni ya yena ya Rivers of Living Waters. Vatlhontlha xiviko xa mutivinkulu magqwetha va kombisa hi laha swihehlo swa ku pfinya swa vunwa swi onhaka ha kona. Gqwetha Pete Pistorius u byele Professor Lapskaghni leswaku u tshembele ntsena eka tlhelo rin'we ra xiviko xa mbhoni ya mfumo, kambe Lapskaghni wa kaneta. Lapskaghni u kombise leswaku vulavisisi byakwe a byi kongomisiwe eka ku kuma switandzhaku swa miehleketo na nxaniso swa masangu leswi susumeteke vatwisiwa ku vava ku hlwela ku mangala milandzu leyi. Kambe Pistorius u ri vukambisisi byakwe byi sukela eka vulavisisi bya le handle leswi nga fambelaniki ni nandzu lowu nga ekhoto. Tshamo wa ku konanisa wu ya emahlweni. Randi vevukile loko pimanisiwa na timali ta matiko ya misava. Nxavo wa dolara i 19 rand 19 cents, pondo i 24 rand 27 cents, euro i 20 rand 77 cents, kasi pula ya Botswana 1 rand 40 cents. Minkavelo ka JSE a yi ri ehansi namuntlha. Nsuku $2,032 hi awunsi, platinum $878 hi awunsi, nxavo wa oil yimbisi $84.12 hi mphongolo.
peperile a langutisile leswaku maxelo ya yena namuntlha hi khomile yini eka madyambu ya namuntlha ku ta khanonseriwe moya lowo titimela na mpfula leti nga ta kha ti nghenelela loko hi langutise kona kwalaha Northern Cape laha nga ta khanonseriwe na mimoya leyi nga ta va kha yi langutiseriwini kona kwalaha Limpopo ku ta khanonseriwe moya wa kona kwalaha ka 35 wa tikhilomitara hi awara eka madyambu ya namuntlha kambe eka siku ra mundzuku timpfula ta kha ti nghenelela kambe ta khanonseriwe mpfula yo vevuka kona kwalaha ka 30 wa tiphesente loko hi langutise kona kwalaha xifundzeninkulu xa le Western Cape Northern Cape na kona kwalaha va Upington ta khanonseriwe kona kwalaha ka 60 wa tiphesente hi mpfula leyi nga ta va yi ri kona ku ta khanonseriwe na kona eka madyambu ya namuntlha eka swilemukiso ku ta khanonseriwe moya wa matimba lowu nga ta va wu ri kona kusuka kona kwalaha xifundzeninkulu xa le Western Cape na kona kwalaha Eastern Cape leyi nga ta ya kha ya emahlweni kambe ni le ka siku ra mundzuku Eastern Cape ta khanonseriwe moya wa matimba lowu nga ta va kha wu ya mahlweni na mpfula ya tilo loko hi langutise kona kwalaha a Northern Cape kambe ku ta khanonseriwa maxelo saseka loko hi langutise etindhawini tin'wana ta tiko kona eka swilemukiso swa mundzuku nakambe ku ta khanonseriwa rito leri nga ta va ri kona loko hi langutise kona kwalaha Northern Cape xikan'we na kona tindhawu to kona kwalaha Eastern Cape na kona kwalaha Western Cape leswi nga ta swi kha swi ya emahlweni kambe xifundzeninkulu xa le Gauteng eka mundzuku maxelo ta khanonseriwa ku kufumela loko hi langutise kona kwalaha Joni Soweto xikan'we na kona kwalaha Springs Bronkhortspruit na yona maxelo ta khanonseriwa ku saseka kona kwalaha ka 25 a Limpopo ku ta khanonseriwa ku hisa loko hi langutise Messina Giyani xikan'we na kona kwalaha va Blankwater Rotterdam na kona ka Nhlaniki maxelo ta khanonseriwa ku saseka Polokwane ta khanonseriwa maxelo yo hisa xikan'we na kona kwalaha Phalaborwa Tzaneen yi ta khanonseriwa maxelo yo saseka kona kwalaha ka 25 ku ta khanonseriwa maxelo yo saseka na kona a Skukuza ku ta khanonseriwa ku hisa kona kwalaha ka 30 wa tidegree Maxixing yi ta khanonseriwa maxelo le hansi xikan'we na kona kwalaha